Good afternoon to all of you. Welcome back in series of lectures, Basic Civil Engineering. In previous session, we have started discussion on remote sensing. Okay. So, firstly, we will brush up on those things. Okay, what is in the remote sensing and its application. And then after that, we are going to discuss next point, that is nothing but the GPS and GIS. Okay, GPS and GIS are the applications of the remote sensing, and we have to discuss in today's session. So firstly, we will discuss about the remote sensing. Remote sensing is nothing but to gathering the information or to collecting the information of an object without being physical contact with that object is nothing but the remote sensing. And in a day-to-day life, we are using it for getting or for collecting the information for our purpose. Okay, one of the best example is whatever you are observing by your eyes. Okay, that is nothing but the remote sensing. Okay, means by observing to the or to any object, you will get the idea about that object, means its color, size, shape, okay, or its texture and all those things. Okay, so that is nothing but the remote sensing. And here in remote sensing, different elements are there. First one is the source, the second one is the object, then third one is the sensor. Okay, and then after that whatever database we can say. Okay, and then after that users. Okay, so these are the different elements are there. In that, source is nothing but through which we are going to emit the energy, or we can say electromagnetic energy. Then after that that energy, okay, that energy we are going to release on the object about which we have to collect the information. Some amount of that energy will get refracted, some amount of energy will get absorbed by the object, and some amount of energy will get reflected. Whatever reflected energy is there, that energy is get collected by the sensors. Okay, and then it is transferred to the transfer for the processing, or we can say transformation unit. Okay, and after analysis and interpretation on that information, whatever output is there, which is make it available to the users, maybe in the form of graphs, photos, then after that videos and all things. Okay, so this is the process of remote sensing technique. If anybody have any question, please ask, but don't discuss here. Okay, and it has different applications are there, maybe for getting the information or for collecting the information about different things, means maybe in a particular locality what kind of topography is there, in that topography what kind of man-made features are there, or what kind of natural features are there. Okay, then after that to getting the information about the river profile, as well as we can say to deciding the alignment, or we can say central line for the different projects concerned with the civil engineering. In that maybe roadway is there, railway is there, bridges are there, or tunnels are there. Okay, so to getting the information about the these things, as well as to detecting the what kind of field we are growing in a particular locality, as well as what kind of diseases are there, or to detect the
fire forest also we use the remote sensing technique. So these are the different applications are here of the remote sensing. Okay. Then next thing we are going to discuss, that is nothing but the GIS. GIS is nothing but Geographical Information System. This is one of the application of remote sensing. Okay. So here geography, already you have studied about the geography, the science of Earth's physical features, resources, climate, population, etc. is nothing but the geography. Okay. Here, whatever information we have, that information we have to collect it in a sequence or in a proper manner. Okay. Then and then only we will use that information for doing something or for taking something. Okay. Means whatever data you have available, by using that data we should get any kind of information, such as here one example is given. Okay. PPAEL is given. Okay. From that you have to make a word as a like apple. Another example is shown here, OZD dog, then TCA. Okay. From these alphabets we can create as a word cat. Okay. So whatever data is there, means whatever काय चालू आहे तुमचं बडबड का करताय. So whatever data we have, maybe in rough format will be there. Okay. On that data, we have to go for the interpretation. We have to go for the processing on it. And then after that, we are getting the correct information, or whatever output we are calling, we will get it. Okay. So whatever raw data is there, on which we have to go for the processing. That thing we have to do in a GIS, Geographical Information System. Okay. Here it implies that the data in a GIS are organized to yield useful knowledge, often as colored maps or images, but also as statistical graphs, tables, etc. Okay. So here whatever data we have, from that data we can get an useful output. Okay. Maybe in a different forms, maybe we will be able to create the maps, images, or we can also draw the statistical graphs and tables. Okay. So for that, if we consider one example, that is whatever your educational things are there, maybe your educational data is there, means from which school you have studied, first to fourth standard, then after that fifth to 10th standard, then after that how many marks you achieved in particular class and all those things. What was your class? Okay. Maybe first class, second class, third class, or maybe you stood first in your class and all those things. Okay. So whatever that data is there, just we have to store that data into the Excel. जो काय आपले एक्सेल वगैरे आहे बघा, ओके, त्या एक्सेल मध्ये जर काय आपण आपला डेटा जो आहे तो स्टोर करत गेला, जे काही नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत त्यांचा जो काही डेटा आहे तो आपण काय करत गेलो तर स्टोर करत गेलो एक्सेल मध्ये.
आणि ज्या वेळेस आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे, ज्या वेळेस आपल्याला गरज आहे की बाबा एखाद्या पर्टिक्युलर विद्यार्थी आहे, आज आपल्या कॉलेजमध्ये अॅल्युमिनी मीट असल्यामुळे त्याचे एक एक्झाम्पल सांगतोय तुम्हाला, की जेणेकरून जर काही तुम्ही अजून इथून पुढे 10 वर्षांनी किंवा 15 वर्षांनी कॉलेजमध्ये आला आणि तुम्ही विचारले की बाबा फर्स्ट इयरला माझे जे काही फर्स्ट सेमिस्टर होते त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट जे होते त्याच्यामध्ये मला किती किती मार्क मिळाले होते, हा जर काय तुम्हाला डेटा वगैरे पाहिजे असेल तर आता जर काय आपण एक्सेल मध्ये स्टोअर करून ठेवला तर तो नंतर पुन्हा 10-15 वर्षांनी किंवा जेव्हा कधी पाहिजे तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल त्यावेळेस तुम्हाला तो मिळू शकतो. दॅट इज द सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ दी GIS. एक GIS सिम्पल एक्झाम्पल आहे. ओके, here in that different kind of systems are there. Okay, system, I think you have studied in engineering mechanics. System is nothing but, what is the system? माहिती का कशाला म्हणा system? System of forces already you have studied. कशाला म्हणायचं रे सिस्टीम? माहिती का नाही? आपलं कॉलेज एक आहे, हे सिस्टीम आहे. हा जो काही पीसी आहे ती एक सिस्टीम आहे. अजून काय एक्झाम्पल सांगू तुम्हाला? आपला क्लास हे एक सिस्टीम आहे. काय म्हणतोय बघा आपण, सिस्टीम म्हणजे काय? ज्या वेळेस 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ज्या काही गोष्टी आहेत येतात एकत्र, त्याला काय म्हणायचं? सिस्टीम. whenever 2 or more than 2 things are there, then we can say there is a system. ओके, जे काही आपलं कॉलेजचं उदाहरण घेतलं त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ थिंग्स आहेत. स्टुडंटचा रोल आहे, टीचरचा रोल आहे, नंतर पुन्हा आपलं HOD असतील, डीन असतील, प्रिन्सिपल असेल किंवा ऑफिस मधले लोक असतील, हे नंबर ऑफ थिंग जे आहेत त्या एकत्रित आलेत म्हणून आपण काय म्हणतो तर त्याला सिस्टीम म्हणतो. तसंच तुमच्या फोर्स सिस्टीम मध्ये पण काय होतं, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जर काही फोर्सेस ऍक्ट होत असेल तर त्याला काय म्हणताय तुम्ही? फोर्स सिस्टीम म्हणताय. ओके, सो हिअर in a GIS system implies that a GIS is made up from several interrelated and linked components with different functions. Okay, म्हणजेच काय म्हणते की बाबा हे जे काही GIS आहे याच्यामध्ये काय करतोय आपण, तर जे काही नंबर ऑफ थिंग्स आहेत त्या एकमेकांना इंटर रिलेटेड किंवा कोरिलेटेड मध्ये आपण काय करतोय तर त्या स्टोअर करून ठेवतोय किंवा आपण त्याचा वापर करतोय. ओके, जसं की आपलं हे जे काही वॉटर सायकल आहे याच्यामध्ये बघताय तुम्ही, वॉटर सायकल तुम्हाला माहिती असेल की पाणी आहे, पाण्याचं इव्हॅपोरेशन होतंय, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की त्याच्यापासून ढग बनतात, नंतर पुन्हा ढगाचं पाणी जे आहे ते नंतर पडतंय, पुन्हा ते पाणी जे आहे ते समुद्राला जाते आणि नंतर पुन्हा इव्हॅपोरेशन होते. ही जी काही सायकल आहे, ओके, ती म्हणजेच काय? एक सिस्टीम. ओके, सो टू store the information about the different systems, okay, GIS is useful. Here whatever GIS is there we can define by using the different tools based on the its definitions, maybe set of tools, a system and information system. In that, for capturing, storing, retrieving, analyzing and displaying which are spatially referenced to the earth, means basically in GIS whatever the things are there related to the geographic, we are going to store the information and whenever it is needed we are going to provide to the users. Okay, in that different process will be there. Okay, to capturing the things or to storing the things. म्हणजे काय आपण करतो की बाबा एखादा जसं की आपलं फेसबुक वगैरे एखादं ऍप आहे त्याच्यावरती आपण आपले इमेजेस वगैरे किंवा आपल्या मेमरीज ज्या आहेत त्या आपण त्याच्यावरती स्टोअर करत राहतोय बघा, ते कुठे एखाद्या डेटाबेसला सेव्ह होते. ओके, तर मग ते नंतर पुन्हा काय होतं तर 1 वर्ष कंप्लीट झालं, 2 वर्ष कंप्लीट झालं की तुमची जी काही मेमरी आहे म्हणून ते आपल्याला नंतर पुन्हा रिफ्लेक्ट करताय बघा. बरोबर, त्याला त्या प्रकारचा प्रोग्रामिंग वगैरे देऊन काय करते तर ते आपल्याला रिमेंबर करून देते की बाबा या वर्षी तुम्ही ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही पोस्ट केल्या होत्या. ओके, तसंच त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, तुम्ही फोटो जो आहे तो कॅप्चर करताय, तो स्टोअर करताय, नंतर पुन्हा तो जो आहे तो अपलोड करताय वगैरे, किंवा तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे आहे
त्याबद्दल तुम्ही गुगलवरती सर्च करताय, गुगलवर सर्च करत असताना काहीतरी तुम्ही कमांड देताय किंवा काहीतरी त्याच्यामध्ये पुटअप करताय, तर ती जी काही कमांड आहे ती त्या गुगलच्या डेटाबेसला जाते आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला जो काही डेटा जो आहे तो तुम्हाला मिळत जातो. ओके, तर या पद्धतीची जी काही सिस्टीम आहे ती आपण कशामध्ये यूज करतोय, तर GIS मध्ये यूज करतोय. ओके, different components are there of the GIS. In that, people, data, analysis, hardware, software. Okay, peoples are nothing but the users are there. Okay, then whatever data is there is nothing but the whatever we have collected the information about the object or about the things we are going to uh, consider as a data. Then on that data we go for the analysis. Okay, means whatever rough data is there, on that rough data we have to go for the analysis it, and from that whatever output we are getting it, we are going to store into the hardwares. Okay, and softwares are there. Okay, by using the softwares we will use it, that data for the users. Okay, so these are the different components are there in a GIS. Here whatever data structure is there in GIS, we can classify it into the two parts. One is the under graphic section and second one is the alphanumeric section. Okay, means maybe in numbers. Okay, in a graphic section maybe vector, raster, and under raster image, and under image we can classify it into the aerial photographs, remote sensor, scanned images, and all those things. Okay, म्हणजे आपण whatever data is there, that data in what way we have captured. Okay, तो डेटा जो आहे तो आपण कुठल्या वेचा वापर करून आपण तो जो डेटा जो आहे तो कॅप्चर केलेला आहे, त्यानुसार आपण काय करतोय, तर ह्या डेटाबेस जो आहे तर त्याचं डेटा स्ट्रक्चर जे आहे ते आपण काय करू शकतो, तर क्लासिफाईड करू शकतो. ओके, मग तो डेटा जो आहे तो तुम्ही इमेजेसच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करणार आहात, अल्फान्यूमेरिकच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करणार आहात, का अजून दुसऱ्या कुठल्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करणार आहात. ओके, देन ओके हा okay, next. Then here whatever data is there, that data maybe we can store or we can form in the form of maps and map features. Okay, so I think you know about the difference in between maps and plans. माहिती आहे का तुम्हाला मॅप आणि प्लॅन मधला डिफरन्स? माहिती ना? नाही नाही माहिती. ओके, here maps and plans are nothing but the graphical representation of the things. Means whatever things are available on the field or on the ground, those things we are trying to put on the paper, and while putting it we are using some scale. Okay, means by using the suitable scale, and depending upon that scale we have to go for the maps and plans. जर काही समजा स्केल जे आहे ते बिगर असेल, स्केल म्हणजेच काय 1:1 स्केल म्हणजेच काय झालं, बिगर स्केल झालं. ओके, किंवा आपण जे काही प्लॅन्स वगैरे ड्रॉ करतोय बघा, एखादं घर वगैरे आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर त्यासाठी जो काय आपण प्लॅन तयार करतोय तर त्यासाठी स्केल जे आहे ते आपण जनरली 1:100 कन्सिडर करतो. ओके, for more understanding I will use whiteboard. Okay, suppose I will take one example related to the force. Okay, here
I'm considering that one force is there whose magnitude is 10 Newton, which is acting on the rigid body at a point A in a horizontal direction towards the right hand side. Okay. Do you studied graphical representation of force? बघितले का तुम्ही? नाही. Okay, ठीक आहे. You will learn graphical representation of force also. आपण काय कन्सिडर केलं ह्याच्यामध्ये? ही एक रिजिड बॉडी आहे, त्याच्यावरती एक पॉइंट ए कन्सिडर केला आहे आणि त्याच्यावरती 10 न्यूटनचा फोर्स जो आहे तो आपण अप्लाय केलेला आहे. हा फोर्स कसा आहे? हॉरिझॉन्टली टुवर्ड्स आवर राइट हँड साइडला ऍक्ट व्हायला. ओके. Whenever we are going to represent that 10 Newton force graphically, okay, means we have to consider one graph page, okay, and you know that on a graph page some horizontal and vertical lines are marked, and in between these lines we are keeping spacing as 1 centimeter. Okay, म्हणजेच आपण स्केल कन्सिडर करत असताना आपण काय कन्सिडर करतोय? 1 centimeter as 2. ओके, जे काय असेल ते. म्हणजेच काय म्हणतो की बाबा जर काही समजा आपल्याकडे एक खोली आहे, रूम आहे, त्याचं काहीतरी डायमेन्शन आहे, डायमेन्शन आपण कन्सिडर करूया इथं 4 मीटर बाय 3 मीटर आहे असं कन्सिडर करूया. ओके, दिस इज द ए पॉइंट. ओके, दिस इज द बी, सी अँड डी. Okay, then here we have to represent that room on the graph paper किंवा on paper. पेपर वरती काय करायचं, ही जी काही रूम आहे ती आपल्याला ड्रॉ करायची. जर काय समजा आपण ही जी आपलं क्लासरूम आहे तेच कन्सिडर केलं, समजायचं डायमेन्शन जे आहे ते 4 मीटर बाय 3 मीटर. 4 मीटर लेंथ आहे, 3 मीटर त्याची विड्थ आहे. ओके, सो हियर whenever we are going to represent something on the paper, then we have to take help of the scale, because of we don't have that much size of graph paper or paper to put as it is things. Okay, so for that we are using the scale, and we are considering that scale as 1 centimeter as 2. Okay, means whatever suitable scale is there we have to consider it. Suppose I have to represent this room on the paper, then for that purpose I will select any one point on the graph paper. Okay, so I will be able to draw total whole room on the graph paper, and it will be look suitable for that size of paper also. Okay, according to that we have to go for the selection of the scale. So I have considered first point as a point A. Okay, here point A I have considered. Then I will see here AB length is there, AB width is there of that particular room, and this is the horizontal line. So its length is 3 meters. Okay, if I try to draw 3 meter length on that paper, then it is not possible. So I have to convert it into the scale. Means I have to consider, if I draw 1 centimeter line on the graph paper, then it indicates how much distance, how much magnitude of the force in actual. Okay, in actual मध्ये जर काही समजा मी कन्सिडर केलं की 1 सेंटीमीटर as to 1 मीटर आहे असं कन्सिडर केलं, किंवा 1 सेंटीमीटर as to 100 मीटर आहे असं कन्सिडर केलं मी, किंवा 1000 किलोमीटर आहे असं कन्सिडर केलं काहीतरी. ओके, 1000 किलोमीटर आहे असं काहीतरी कन्सिडर केलं मी, तर काय होणार आहे बघा. तर ज्या वेळेस 1 सेंटीमीटरची लाईन मी ग्राफ पेपर वरती ड्रॉ करणार आहे, त्यावेळेस ती लाईनचं जे काही डिस्टन्स आहे ते इन ऍक्च्युअल मध्ये किती असणार आहे? एकतर 1 मीटर असेल, 100 मीटर असेल, किंवा 1000 मीटर. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे? सुटेबल स्केल कन्सिडर करायचं आहे. ह्याच्यापैकी सुटेबल स्केल कुठला आहे? तर 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, कारण ते माझ्या ग्राफ पेपर वरती व्यवस्थित बसेल आणि ड्रॉ केल्यानंतर पण व्यवस्थित दिसेल. ओके, जर काही समजा 1 सेंटीमीटर टू 1000 मीटर कन्सिडर केलं, तर इथं किती सेंटीमीटरची लाईन येईल? इथं
1 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ केली तर 1000 मीटर दाखवते. तर इथं आहेच किती आपल्याकडे ऍक्च्युअल 3 मीटर आहे. ओके, मग 3 मीटर जर का ऍक्च्युअल असेल तर मग किती 0.00 समथिंग काहीतरी सेंटीमीटरची लाईन येईल. अँड वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ दॅट लाईन. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल स्केल. सो आय विल चूज हिअर suitable scale as a 1 centimeters to 1 meter. Means here from starting point AB line from point A, point B is towards right hand side, okay, at a 3 meter distance in actual. So as per the consideration of the scale 1 centimeters to 1 meter, 3 meter width is there of that particular room, means the distance in between A and B is 3 meter. So I have to convert it into the scale. So जर काही समजा आपल्याकडे इथं 3 मीटर असेल तर किती सेंटीमीटरची मला लाईन ड्रॉ करायला लागेल, 3 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल. ओके, so from point A, from starting point A, I will draw a line of 3 centimeters. Consider its end point is a B and is at 3 centimeter, 3 meter in actual, and on the graph paper the dimension is 3 centimeter. In a similar way for BC also, starting from BC आणि ही C पॉइंट कुणीकडे आहे, व्हर्टिकली अपवर्ड इकडल्या साइडला आहे. म्हणून मी काय करतो, त्याचं डायमेन्शन किती आहे, ऍक्च्युअल मध्ये 4 मीटर आहे, तर इथे कितीची लाईन येईल, 4 सेंटीमीटरची लाईन. ओके, next point will be C. In a similar way here I will go for CD as well as DA. In this way I will be able to draw actual room on the graph paper. In a similar way here we have to represent the force graphically. Okay, so for that purpose firstly we have to select the proper select the proper scale, and by selecting the proper scale you will be able to represent that force by using the graphical method. So here magnitude of the force is 10 Newton. तुम्हाला माहिती आहे की बाबा कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्याचे 4 असतात. एक म्हणजे त्याचं मॅग्निट्यूड, point of application, direction and sense whether that force is producing pull type effect or push type effect. बरोबर आहे का नाही. तर याच्यानुसार बघा याच्यामध्ये काय, तर याचं मॅग्निट्यूड जे आहे ते 10 न्यूटन आहे. मग जर काही समजा मला ग्राफ पेपर वरती काय करायचंय, ड्रॉ करायचंय. ड्रॉ करण्यासाठी काय बघा, हा फोर्स जो आहे तो तुम्हाला माहिती की बाबा प्रत्येक फोर्स जो आहे तो स्पेस डिवाइड करतोय. ओके, आणि तो जो काही स्पेस डिवाइड केलेला असतो, स्पेस ए आणि बी. ओके, तर हे जे काही स्पेस आहे त्याला आपण राऊंड करतोय बघा. त्यासाठी राऊंड करतोय तर ते जे स्पेसेस आहेत ते युनिक असतात, त्यामुळे आपण काय करतोय तर त्याला राऊंड करतोय की तो स्पेस जो आहे तो दुसऱ्या कोणीही नंतर पुन्हा डिवाइड केलेला नाही. ओके, मग ह्यालाच काय म्हणायचं, बोज नोटेशन म्हणायचं. एक कॉन्सेप्ट आहे तुमच्या इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये, त्याला काय म्हणायचं, बोज नोटेशन. ओके, म्हणजेच काय म्हणूया, AB रिप्रेझेंट्स दी 10 न्यूटन फोर्स. सो फॉर दॅट पर्पज I will select a starting point, okay, and force is a vector diagram, vector. So I will use here small letter as a, okay, and always we are using the small letters whenever we are representing the vector diagrams and all those things. Okay, so whatever scale is there, I am considering 1 centimeter as to how much, 10 Newton, 5 Newton, 2 Newton, 1 Newton, or maybe 100 Newton. Okay, but suitable scale we have to consider it. So I will consider 1 centimeter as to 2 Newton. म्हणजेच काय, 1 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ केली मी ग्राफ पेपर वरती, किती न्यूटनचा फोर्स आहे असं इंडिकेट करल, 2 न्यूटनचा. ओके, in a similar way here 10 Newton magnitude force is there which is acting horizontally towards right hand side. So from starting point I will try to draw one straight line, and its length will be how much, 5 centimeter, because of we have considered scale as a 1:2. Okay, and here magnitude of the force is 10 Newton. Okay, so here length AB
represents the magnitude of the force. ही जी काय लेंथ AB जी आहे, ओके, ती काय करेल तर आपली त्या फोर्स मॅग्निट्यूड इंडिकेट करेल. किती सेंटीमीटरची लाईन आलेली आहे तर ही 5 सेंटीमीटरची. ओके, बट whatever force is there, it is a vector quantity. Okay, so in that we have to show its direction also, so that force which is acting horizontally towards the right hand side, we have to show it. In this way we can go for the representation of the force graphically. Is there any issue, doubt? तुम्हाला काय आहे का, समजलं काय? हां, ठीक. In a similar way, in civil engineering also, whatever maps and plans are there, while drawing it we have to go for the consideration of scale. ओके, जर काही समजा आपल्याला भारताचा नकाशा काढतोय, मॅप काढतोय, आपण ड्रॉ करतोय बघा, तर भारताचा नकाशा आपल्याला एका A4 साइजच्या पेपरवरती काढण्यासाठी वेगळं स्केलिंगला जायला लागेल, किंवा आपल्याकडे मोठी ड्रॉइंग शीट आहे आणि त्याच्यावरती आपण भारताचा नकाशा ड्रॉ करतो, तर त्यावेळेस आपल्याला स्केलिंग जे आहे ते वेगळं कन्सिडरेशन करायला लागेल. हे जे काही स्केलिंग फॅक्टर जो काय आहे त्याच्यानुसार आपण प्लॅन किंवा मॅप ठरवतोय. जर काही समजा बिगर स्केलनी जर काय आपण ड्रॉ केलं तर त्याला प्लॅन म्हणतोय, जसं की आपल्या घराचा वगैरे जो काय आहे तो प्लॅन, आणि आपल्या जो काय आपल्या भारताचा वगैरे किंवा महाराष्ट्रात जो आहे तो मॅप. ओके, दॅट इज द डिफरन्स इन बिटवीन प्लॅन अँड map. Okay, so here in a map contains features such as point, line, area. Okay, जो काय आपला मॅप आहे त्याच्यामध्ये काय काय कंटेंट्स असणार आहेत तर ते it can be indicate some points, lines or areas of a field or areas of things. Okay, here you can see example of map features. Okay, so point feature will be there, line feature will be there, and area feature will be there. Okay, here you can consider this is the maps. Okay, these are the maps, these are the points. Okay, lines are there and areas. Okay, then in GIS contains the geographic data. Okay, means whatever things we have captured through the cameras or satellites, that data we are transferring towards the for the analysis purpose or interpretation purpose. Okay, and then after that, after interpretation and analysis of it, whatever outputs we are getting may be in the form of maps, plans, as well as graphs. Okay, so such kind of data we are getting. ओके, ह्या पद्धतीचा जो काही जिओग्राफिक डेटा जो आहे तो आपल्याला मिळू शकतो, की बाबा जे काही सॅटेलाइट थ्रू आपण जे काही इमेजेस कॅप्चर करतोय त्या इमेजेस ज्या आहेत त्या डेटाबेसला सेव्ह होत राहते, त्याच्यावरती इंटरप्रिटेशन अनालिसिस होते, त्याच्यानुसार मग आपल्याला जो काही इन्फॉर्मेशन जी काही रिक्वायर्ड आहे पर्टिक्युलर रिजन मधली किंवा पर्टिक्युलर एरिया मधली, तर ती आपण इन्फॉर्मेशन जे आहे ते कलेक्ट करू शकतो किंवा आपण मिळवू शकतो. दॅट इज नथिंग बट दी GIS. Here also we can go for the detailing. Okay, जर काही समजा एरिया वगैरे आहे तर तिथं काय बाबा ट्री प्लांटेशन आहे किंवा कुठल्या प्रकारचं यील्ड वगैरे आहे किंवा रोड आहे, त्या रोडची विड्थ वगैरे काय असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा प्लॉटिंग ज्या आहेत त्या प्लॉटिंगचं शेप वगैरे काय असणार आहे, ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण काय करू शकतो तर एखाद्या डेटाबेस मध्ये स्टोअर करू शकतो आणि ज्यावेळेस रिक्वायर्ड आहे त्यावेळेस आपण यूज करू शकतो. ओके, दिस इज दी जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन. Spatial data layers. Okay, here these are the roads, village band, land use, location, soil, land capabilities. Okay, it is not required to you people. Okay, it is too much.
These are the some processes are there. Okay. Whatever I told you, whatever things you need. Okay. किंवा एखाद्या फीचर बद्दल तुम्हाला माहिती काढायची असेल किंवा एखाद्या फील्ड बद्दल माहिती काढायची असेल तर तुमची जी काही क्वेरी आहे त्याच्याबद्दल किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल ती क्वेरी असेल. ओके. देन आफ्टर दॅट वी हॅव टू कलेक्ट the information about that data, about that field, and then after that go for the analysis. In analysis different things will be there. Okay. And after analysis we will get the output. Okay. Maybe in the forms of maps, graphs, report. Okay. Maybe colored copies will be there or black and white. Okay. These are the outputs. So whatever applications are there of the GIS, in that first one is the map making, means custom map showing selected data layers can be displayed on computer or generated as a hard copy product. Here, whatever data we have, by using that we can go for the preparation of the maps. That is the application of GIS. Then after that, site selection. Here is the best location for country, landfill, a new restaurant, or a highway bypass. Okay. जर काही समजा आपल्याला एखाद्या नवीन काहीतरी उद्योग चालू करायचा आहे किंवा नवीन काहीतरी एखादा प्रोजेक्ट चालू करायचा आहे तर त्यासाठी सुटेबल असणारी जी काही साईट आहे ती आपल्याला सिलेक्ट करायची असेल तर ती आपण सिलेक्ट कशी करणार बघा. तर त्यासाठी आपण काय करणार, आपल्याकडे भला मोठा डेटाबेस असणार आहे, म्हणजे भली मोठी इन्फॉर्मेशन असणार आहे, त्याच्यामधून आपल्याला काय करायचंय, वन ऑफ द बेस्ट आपल्याला चूज करायचं. मग त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागणार आहे, तर वेगवेगळ्या साईट आपल्याला बघायला लागणार आहे, त्याच्या थ्रू आपल्याला स्टडी अनालिसिस करायला लागणार आहे, त्याच्या थ्रू मग आपल्याला काय करायचंय तर की बाबा एक ही जी साईट आहे ती पर्टिक्युलर साईट जी आहे ती या पर्टिक्युलर पर्पज साठी सुटेबल आहे. ओके. Selecting the site, then after that network analysis. How does a school system determine school bus routes and schedules? The administrator can use GIS for analyzing factors such as traveling distance, speed limit, student address, school location, and etc. Okay. जे काही नेटवर्क आहे तुमचं, जे काही तुम्ही स्कूल कॉलेजच्या बसमधून येत असाल, तुमचा जो काही रूट असेल, प्रत्येक रूट वरून किती नंबर ऑफ स्टुडंट जे आहेत ते तिथून येणार आहेत, किंवा पर्टिक्युलर रूट साठी आपल्याला किती कॅपॅसिटीची बस जी आहे ती तिथं पाठवावी लागणार आहे, ह्या सगळ्याच्या अनालिसिस साठी वगैरे आपल्या ह्या जे काही जीआयएस आहे त्याचा यूज होतोय. जीआयएस म्हणजेच काय बघा, तुम्ही तुमची इन्फॉर्मेशन कॉलेजला दिलेली आहे की बाबा आम्ही ह्या एरियामध्ये राहतोय, आम्ही ह्या एरियामधून बसमधून बसून येणार आहात, असे काहीतरी ठराविक 10-15 एरिया असणार आहेत. ओके. मग त्या पर्टिक्युलर एरियामधून किती बसणार आहेत, 4 बसणार आहेत, 10 बसणार आहेत, 8 बसणार आहेत, 20 बसणार आहेत, जे काय असतील ती त्याच्याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेशन करून काय करू शकतोय, तर बसचा रूट वगैरे पण आपण काय करू शकतो, डिसाईड करू शकतोय, किंवा तिथून आपण ती जी काही विद्यार्थी आहेत त्यांना कलेक्ट करून पर्टिक्युलर लोकेशनला आपण पोहोचवू शकतो, म्हणजेच कॉलेजला आपण पोहोचवू शकतो. मग त्यासाठी लागणारा टाइम किती आहे, मग त्याच्यानंतर पुन्हा त्या बसचं स्पीड किती असणार आहे, किंवा ट्रॅव्हलिंग तुम्हाला टाइम किती लागेल, ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या नंतर पुन्हा त्याचं बॅक अनालिसिस होत राहते. ओके. देन एन्व्हायरमेंटल ऍप्लिकेशन्स. व्हॉट इज पोटेन्शियल इम्पॅक्ट of a proposed new housing or industrial development on a community, then drinking water supply and all those things. म्हणजेच काय बघा, एन्व्हायरमेंटल ऍस्पेक्ट ने जे काय आपलं नवीन प्रपोज्ड हाऊसेस किंवा कॉलनीज जे काय आपण तयार करतोय, तर त्यांच्या ज्या काही गरजा आहेत, बेसिक नीड्स आहेत, त्या फुलफिल करण्यासाठी एन्व्हायरमेंटल वरती काही अफेक्ट होतो का, किंवा ते जे काही त्यांना ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या फुलफिल करत असताना कुठला प्रॉब्लेम वगैरे येतोय का नाही, किंवा जे काय आपलं ड्रिंकिंग वॉटर वगैरे असेल, किंवा सॅनिटरी तुमचं जे काय आपलं ड्रेनेज लाईन वगैरे असेल, ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तिथं प्रोव्हाइड करत असताना तुम्हाला नेटवर्किंग वगैरे जे काय लागणार आहे त्यासाठी पण आपल्याला हे जीआयएस जे आहे ते युजफुल राहणार आहे. सो दीज आर दी डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आर देअर ऑफ दी जीआयएस. ओके.
झालं तरी